channel. I hope you all are doing good. New year is just around the corner. Chole yellow pray New Year. Happy New Year in advance. এই লুকটা স্পেশালি ফর 31st নাইট লুক। এই লুকটা স্পেশালিটি হচ্ছে ফর মাই বোল্ড লিপস অ্যান্ড আইস। যদি তোমাদের এই লুকটা পছন্দ হয় দেন ভিডিওটা স্কিপ করো না, পুরোটা দেখো। আর বিফোর ডুইং মেকআপ যদি লং লাস্টিং বানাতে চাও একটা মেকআপকে দেন ডেফিনেটলি ডু আ গুড স্কিন কেয়ার। সো এই ভিডিওটাতে আমি স্কিন কেয়ার প্লাস মেকআপ দুটোই দেখিয়েছি। ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড দেন কিপ অন ওয়াচিং। ফার্স্টে আমি স্কিন কেয়ারটা দিয়ে স্টার্ট করব। সো লেটস গেট ইনটু দ্য স্কিন কেয়ার ফার্স্ট। Already I cleanse my face with Cetaphil cleanser. I have combination acne prone skin, তাই এটা খুব ভালোভাবে স্যুট করে আমার। It's been 2 years now আমি এটা ইউজ করছি। অলরেডি আমি ক্লেন্স করে নিয়েছি। গুড ভাইবসের টোনার ইউজ করে নেব। Let it completely absorb. এটা অ্যাটলিস্ট 5 to 7 minutes লাগবে এটা পুরোপুরি অবজর্ভ হতে। আমি এখানে ইউজ করছি 10% নায়াসিনামাইড সিরাম। এটা ডার্মা কোর। ফার্স্টে আমি হাতের নিয়ে একটু ওয়ার্ম আপ করে দেন প্যাট অন মাই ফেস। আমার যেহেতু অ্যাকনে প্রোন স্কিন, তো আমার অ্যাকনে তো থাকেই, তো অলরেডি এখানে 2-3টে অ্যাকনে হয়েছিল, তার ডার্ক স্পটসগুলো রয়ে গেছে। তো এই নায়াসিনামাইড খুব ভালোভাবে সেই ডার্ক স্পটসগুলোকে রিমুভ করতে সাহায্য করে। ফর ময়শ্চারাইজার আমি এখানে পন্ডসের সুপার লাইট জেল ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করছি। এটাও আমি 12 মাসই ইউজ করি। আর আমার যেহেতু অলরেডি আমি বললাম আমার যেহেতু কম্বিনেশন স্কিন, একদম প্যাচিনেস দেয় না, খুব চিপচিপে লাগে না, গ্রিসি লাগে না, আবার ময়শ্চারাইজও রাখে। আর এর মধ্যে অলরেডি হাইলোরানিক অ্যাসিড আছে যেটা কিনা স্কিনকে হাইড্রেট রাখতেও সাহায্য করে। লাস্টলি আমি এখানে একটা লিপ বাম ইউজ করছি। এটা ল্যাকমের লিপ বাম। অ্যান্ড মাই সিম্পল স্কিন কেয়ার ইজ ডান। স্কিন কেয়ারটা করলাম সেটা যেন ভালো করে অবজর্ভ হয়ে যায় আমার স্কিনে, লেট ইন করে যায়, তার জন্য আমি 10 মিনিটস বাদে আমি মেকআপটা স্টার্ট করব। আই এম ব্যাক আফটার 10 মিনিটস। আমার কালার কারেক্ট করে নেব। ইউজ করছি ইনসাইটের প্রো কালার কারেক্টার প্যালেট। এখান থেকে আমি এই শেডটা নিয়ে আমি ডার্ক সার্কেলসের ওপর ইউজ করছি। also around my mouth. কালার কারেক্ট না করলে যদি ডার্কনেস থাকে অ্যারাউন্ড আইস বা অ্যারাউন্ড লিপস যেরকম আমার আছে, তো ফাউন্ডেশন যখন অ্যাপ্লাই করা হবে তখন কেমন অ্যাশি দেখতে লাগবে, যেটা একদমই ভালো লাগবে না স্কিনের উপর। দ্যাটস ওয়াই কালার কারেক্ট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। নাও আমি সেমভাবে ওই একই কালারটা নিয়ে এখানে ডার্ক স্পটসগুলোতেও আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখানে অলরেডি আমার একটা স্কিন বার্ন আছে। যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন আমি সানস্ক্রিন ইউজ করতাম না, খুব কম, রেগুলার বেসিসে করতাম না। তো এখানে অলরেডি একটা তখন থেকেই একটা সান বার্ন আছে। এটাও একটুখানি 2 to 3 মিনিটস একটু সেটেল হতে দেব, যাতে যখন আমি ফাউন্ডেশন মাখবো তখন যাতে ভালো করে ডার্ক স্পটসগুলো হাইড হয়। Maybelline Fit ফাউন্ডেশন, I am in the shade 235। আজকের লুকটার জন্য বেশি হেভি রাখতে চাই না, সো আমি একটু ডট ডট করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। দেন আমি
ভালো করে একটা ফ্লাপি ব্রাশ নিয়ে আমি ফাউন্ডেশনটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। নাও ফর কনসিলার, আমার এখান থেকে লাইটার একটা শেড নিয়ে আমি কনসিল করে নিচ্ছি। সেম প্যালেট থেকে এই ডার্কার শেডটা নিয়ে আমি কন্ট্রোল করে নিচ্ছি। ব্লেন্ড করার আগে আমি এখানে মেকআপ ফিক্সার দিয়ে দিচ্ছি। বেশি ড্র্যাগ করব না প্রোডাক্টটাকে, জাস্ট ওখানেই ভালো করে ব্লেন্ড করব। ইনসাইটের এই লুজ পাউডারটা ইউজ করছি। পাউডার ব্রাশ নিয়ে আন্ডার আইটাকে সেট করছি। around my mouth, আর একটু ফোরহেডে। এখানে আমি মার্সের ব্যাক টু বেসিক্স প্যালেটটার থেকে এই হালকা ব্রাউন শেডটা নিয়ে ওভার মাই ক্রিজ আমি অ্যাপ্লাই করছি। আউটার কর্নার থেকে নিয়ে গিয়ে ইনার কর্নারে অ্যারাউন্ড মাই ক্রিজ অ্যাপ্লাই করছি। নাও যে ফাঁকা পার্টটুকু আছে সেখানে আমি একটা শিমারি শেড নেব। তার আগে একটু সেটিং স্প্রে নিয়ে নিচ্ছি ফ্ল্যাট ব্রাশে। শিমারি শেডটা এটা মেবি স্ক্রিনে পুরো হোয়াইট লাগছে, বাট এটা শিমারি শেড। সেটিং স্প্রেটা দিলাম কারণ একটু ইন্টেন্স হবে কালারটা, নয়তো এমনিতে বোঝা যেত না। মেবলিনের এই কোলোজাল বোল্ড আইলাইনারটা ইউজ করছি। ফার্স্ট একটা স্ট্রেট লাইন টানলাম,
L18 কাজল নিয়ে লোয়ার ওয়াটার লাইনে অ্যাপ্লাই করে নেব। আমি সেকেন্ড আইটা কমপ্লিট করে তারপর আমি ফিরছি। কার্ল করে নিচ্ছি ল্যাশগুলোকে। মার্সের মাস্কারা ইউজ করে নিচ্ছি। ফার্স্ট কোটটা শুকিয়ে যাওয়ার পর আমি ডাবল কোট দেব ফর এক্সট্রা ভলিউম। ফর ব্লাশ আমি এখানে ইউজ করছি ব্লু হেভেনের শিমার ম্যাট ব্লাশ। স্মাইল অ্যান্ড অ্যাপ্লাই। এখানে ইউজ করছি ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের হাইলাইটার স্টিক। ফিঙ্গার টিপস দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। বিউটির আলটিমেট 9 প্যালেট থেকে এই ডার্ক কালারটা নিয়ে প্রথমে আমি আর্চটাকে ড্র করছি। লিপ লাইনার দিয়ে ফার্স্টে লিপটাকে ড্র করব। দেন ফিঙ্গার টিপস একটু স্মাচ করে দিচ্ছি। L18 ফ্ল্যাটারিং রেড শেডটা নিয়ে অ্যাপ্লাই করছি। This is it for today's video. I hope you like this video. If this video is helpful to you, then please give it a like, share and subscribe. Also do follow on my Instagram account. I will give the all details in the description below. Okay, till then, take care. Bye bye.